నెక్స్ట్ టాపిక్ కండిషన్ ఆఫ్ ట్రైన్ ఆన్ హార్జాంటల్ కర్వ్స్. సో హార్జాంటల్ కర్వ్లో ట్రైన్ యొక్క కండిషన్ గురించి ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ వన్, దిస్ ఈజ్ అవుటర్ రైల్, దిస్ ఈజ్ ఇన్నర్ రైల్. ఈ యొక్క హార్జాంటల్ కర్వ్లో ట్రైన్ అనేది మూవ్ అవుతున్నప్పుడు దాని మీద అవుటర్ డైరెక్షన్లో సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది. సో సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ P = mv²/r. When train is moving on horizontal curve which may be subjected to centrifugal, which may cause lateral sliding or skidding. దీన్ని మనం స్కిడ్డింగ్ కూడా అంటాం. నెక్స్ట్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ఓవర్ టర్నింగ్. సో ఈ రెండు మనకు యాక్ట్ అవుతాయి ఈ యొక్క హార్జాంటల్ కర్వ్లో ట్రైన్ మీద. ఫస్ట్ వన్, స్కిడ్డింగ్. ఇట్ కాజ్ బి రెసిస్టెడ్ బై వీల్ ఫ్లేంజెస్. సో మన ఇక్కడ రైల్స్ చూసుకుంటే ఈ రైల్స్ మీద కోనికల్ షేప్లో ఉన్న వీల్స్ ఉంటాయి. సో ఈ అవుటర్ డైరెక్షన్లో, సో అవుటర్ రైల్లో మనకు సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది, P అనేది. నెక్స్ట్ వన్, ఓవర్ టర్నింగ్. ఓవర్ టర్నింగ్ కెన్ బి రెసిస్టెడ్ బై సూపర్ ఎలివేషన్. సో సూపర్ ఎలివేషన్ అనేది ఓవర్ టర్నింగ్ని రెసిస్ట్ చేస్తుంది. అవుట్వర్డ్ ఓవర్ టర్నింగ్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ట్రైన్ విల్ బి రెసిస్టెడ్ బై టర్నింగ్ ఆల్ ద ట్రైన్స్ in the inward direction by rotating the track inwards, which will form super elevation. సో ఈ సూపర్ ఎలివేషన్ గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఈ రెండు ఏదైతే ఓవర్ టర్నింగ్ అదేవిధంగా స్లైడింగ్ అనేది ఈ హార్జాంటల్ కర్వ్లో మనకు ట్రైన్స్ మీద ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. సో ఓకే గైస్, ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ మై వీడియో అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. ఓకే గైస్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.